Na mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kusalia nami kwenye taarifa za Mbiu ya KTN. Niendelee kukujuza lebuka na kugonga vichwa vya habari. Na tukisonga mbele kwenye taarifa hizi ni kwamba wakazi wa eneo la Kalama, Samburu, Mashariki sasa wanatumaini la kujiinua kimaisha baada ya rasilimali ya kijamii kuzinduliwa eneo hilo. Rasilimali hiyo inajumuisha hoteli ya kifahari itakayomilikiwa na jamii itakayojengwa kwenye hifadhi ya wanyama ya Kalama, na ujenzi wake ufadhiliwe na serikali ya kaunti ya Samburu kwa ushirikiano na wakfu wa Safaricom na Northern Rangelands Trust kwa kima cha shilingi milioni 300. I want to thank Nature Conservancy for the generosity to support these communities, support wildlife, and support climate change, to mitigate climate change in this part of the world. We want to tell them that as county government, we will support this project 100%. We want to be partners in this. We want to make sure that our communities benefit, so that those donors who make contributions generously to our people will see results that will make them happy. We've been working together with Northern Rangelands Trust for over 10 years in northern Kenya. We are proud to partner with the county government, with Kalama Conservancy, with NRT on this project and continue our work and our mission to see people and nature thrive. It is our hope that this facility will bring increased revenue, will create jobs, will create opportunities for youth, to create increased security in the region, and to allow to have a facility where people will be able to learn from one another. The objective of this project is really to benefit conservation, to improve lives of these local communities, and this Na huku miaka miwili kisalia kwa kampuni ya uchimbaji mkubwa wa madini nchini Best Titanium kukamilisha shughuli zake, kampuni hiyo imezindua ripoti endelevu ya uchimbaji wa madini katika eneo hilo. Mjadala mkali ukiibuka wa ni nani atakayemiliki ardhi inayofanyiwa marekebisho baada ya uchimbaji madini. Ripoti hiyo inahusishwa na masuala mbalimbali ya miradi, mazingira, ajira, jamii na biashara miongoni mwa mengine, ikitarajiwa kujadiliwa na jamii kutoa mapendekezo. Swala la umiliki wa ardhi itakayosalia baada ya uchimbaji madini limeibua hisia mbalimbali miongoni mwa viongozi na wenyeji wa kaunti ya Kwale. Ina umuhimu kwa mwananchi wa kawaida katika upande wa kujua, kwa sababu ni njia moja ya kuelezea wananchi ya kwamba Bezi shughuli zake inafanya vipi, Bezi mikakati yake imeiweka kivipi. Kwa hivyo ni njia moja ya kuweza kujua mwananchi kujua kama ni shughuli gani ambazo zafanyika pale Bezi, ni kitu gani ambacho mwananchi wafaidika nacho, na ni jinsi gani anaweza kuweza kufaidika na kile kitu. Kwa sababu kuwa na kile kitu kuweko mahali fulani ni tofauti na wewe kukipata kile kitu. Waweza kuwa kiko lakini hujui ni mbinu gani utaweza kukifikia. Serikali ya kaunti tumeweka msimamo ya kwamba kwanza, swala la kwanza tungependa kuona kwamba ardhi hiyo inarudi katika umiliki wa serikali gatuzi ya Kwale, na basi hapo ndipo tuanze mazungumzo. Kwa hivyo tu kwa kifupi nimefungua hii report ili ikaweze kuzungumzia yaliyoandikwa pale. Si mwisho. Wananchi wako hapa, washikadau wako hapa, wazungumze, waambiwe ile ripoti ilivyotoka, halafu walete mapendekezo, halafu kati ya mapendekezo yale yatakayokubaliwa na kongamano hili, hapo serikali ya Kwale ndipo pale ndipo tutachagua kusema tutafanya jambo hili. Mimi kama area MCA wa sehemu ile ambao mradi unatoka, mapendekezo yangu ni kwamba ardhi zile ziweze kurudi kwa wananchi, kwa sababu kuna wananchi ambao wametolewa kwenye ardhi zile, na kuna wananchi saizi hawana mashamba ya kuishi, na jamii inazidi kuongezeka kila uchao, watu wanazaana. Hakuna sababu, kwa sababu nimesikia baadhi ya mashirika, kwa mfano kama shirika la misitu, ya kwamba sehemu ile rudi kwa shirika hilo, lakini mimi kama kiongozi na mwenyekiti wa kamati ya ardhi, naomba ardhi ile iweze kurejeshwa kwa wananchi. Jamii pia wako na mahitaji ya kuwa na ardhi ya kuweza kufanya miradi ya maendeleo.
kwa sababu ile ardhi ile sehemu ambayo imefanywa utafiti, imefanywa mining na eneo zima kwa ujumla linaweza kugeuzwa likaweza kusaidia mwananchi moja kwa moja. Lakini kwa forest kusema kwamba wape wao ama pengine taasisi yote serikali, basi inatupatia sisi wananchi na jamii kwa ujumla wasiwasi. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ikiadhimisha miaka 22 tangu ifufuliwe tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 1999 na viongozi wa mataifa matatu ya jumuiya hiyo ikiwemo Kenya, Tanzania na Uganda. Zaidi ya miaka 20 baadaye, jumuiya hiyo ina mataifa wanachama 7. I started by saying 30th of November is the day when the treaty establishing the East African community was signed by all the heads of states. And we are happy because the community started with 3 partner states: United Republic of Tanzania, Kenya and Uganda. Today we have 7 partner states, and therefore the community is growing. And that is why we should be proud. It is people driven, because it is the people from all parts of East Africa who are demanding for this. So the community is expanding. And very soon, you are going to see admission of Somalia into this community, and possibly other partner states come into this, so that you have a bigger bloc that is strong, that can negotiate with the rest of the world for the good of the people of East Africa. Na tukisalia kwenye hilo, na wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inatimiza miaka 22 tangu kuundwa kwake upya mwaka 2000, wakati huo jumuiya ikiwa na nchi 3 wanachama kiwemo Kenya, Tanzania na Uganda. Miongoni mwa malengo ya maendeleo ya jumuiya hiyo yenye wanachama 7 kwa sasa ni kuwa na sarafu moja, lakini hatua hiyo muhimu ya mtangamano kwa sasa bado ni ndoto. Rajab Hassan anaarifu zaidi kutoka Arusha nchini Tanzania. Ibrahim Po ni mfanyabiashara wa sokoni Kilombero mjini hapa Arusha. Anautambua mtangamano na pia uwezekano wa jumuiya kuwa na sarafu moja, lakini ni mwenye wasiwasi juu ya hilo. Yaani kama si watu wa hali ya chini, sidhani kama kuna mtu hata anaifuatilia kitu ya muungano wa Afrika Mashariki huo. Labda viongozi wa juu wanaweza wakauelewa huo, maana hao ndo wanaweza, tukisema hao ndo wanafaidika nao yani. Jumuiya ilitarajiwa kufikia hatua ya juu kabisa mtangamano, hasa baada ya kutangaza soko la pamoja ilikuwa na sarafu ya pamoja na baadaye kuwa shirikisho kamili. Itifaki ya kuanzishwa umoja wa fedha wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ilikubaliwa na kuwekwa saini Novemba 30 mwaka 2013 na iliafikiwa ndani ya miaka 10 nchi wanachama kubadili sarafu zao ili kuwa na sarafu moja ya Afrika Mashariki. Lakini matumaini hayo ni hafifu kwa sasa, labda hadi mwaka 2031. Hii ni kulingana na pendekezo lililowasilishwa na mawaziri wa fedha kutoka mataifa jumuiya, ingawa bado pendekezo hilo halijapitishwa na baraza la mawaziri. We are working very hard with the Council of Ministers to ensure we have a common currency. At least, even if not by 2024, by 2025, we have a clear, something that is working for this community. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa jumuiya Ezekiel Nibigira anasema kuchelewa kwa sarafu ya pamoja kunatoa nafasi kwa maamuzi sahihi na umakini wa jambo hilo nyeti. I cannot say that we are lagging behind, but in a way I can say that we are trying to put everything together so that we may reach a bright future, and that we may set strong foundations. Once we will get there, we make sure that we are strong enough. Dhamira ya jumuiya inayotimiza miaka 22 imekuwa kuzileta pamoja nchi za ukanda wa maziwa makuu ya Afrika Mashariki katika siasa, uchumi, tafiti na teknolojia, pia ulinzi na usalama, vile masuala ya afya, kisheria na mahakama. Lakini kufikia malengo hayo makuu, ni wakati sasa wa jumuiya kuondoa sintofahamu kwa wanajumuiya kama Ibrahim. Rajab Hassan, KTN News, Arusha, Tanzania. Na huku hazina ya hasla maarufu kama Hustlers Fund ikiwa tayari imezinduliwa na Rais William Ruto, mjadala mkubwa umeendelea kusheheni mitandao ya kijamii kuhusu utekelezaji wake.
hali ya sintofahamu haswa miongoni mwa mahasla wanaomezea mate hazina hiyo imeendelea kutanda. Wengi wakijiuliza ni vipi wataweza kunufaika. Mwanahabari David Mudhoka anaangazia kwa kina hazina hiyo na kujibu maswali nyeti ambayo yamekuwa yakiulizwa na mahasla wenyewe kwenye mitandao ya kijamii, vibaruani na hata mitaani. Na kuacha na makala hayo, tuonane tena hapo kesho kijalia Mungu. Na hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest, without interest, bila hiyo interest ambayo umesema. Ahadi ya kuzindua hazina ya Hustler maarufu Hustler Fund isiyolipiwa riba ilikuwa miongoni mwa ahadi zilizokaririwa zikakaririka na Rais wa sasa William Ruto katika juhudi za kuuza sera za bottom up kabla ya uchaguzi wa Agosti 9. Ila pindi tu baada ya kuchukua hatamu za uongozi mwezi uliofuata, mambo yalibadilika. Na saa ile mimi ninapanga vile mtapata hiyo pesa, na nyinyi mjipange vile mtapokea hiyo pesa. Lakini si pesa ya bure. Kama kuna mtu hapa anafikiri atapata pesa ya bure, unasikia wewe? Ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hiyo hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Na tunafanya biashara na urudishe pesa. Matamshi hayo mawili kinzani kutoka kwa Rais Ruto chini ya miezi 6 ya kuwa nje na sasa ndani ya Ikulu yaliashiria mwanzo wa mkanganyiko kuhusu hazina ya Hustler, mkanganyiko unaozidi kutamba na kutanda hadi sasa. Wengi wa wanaomezea mate hazina hiyo iliyotengewa haswa wafanyabiashara wadogo almaarufu mahasla wasijue ni kipi kingine kingebadilika kuhusu hazina hiyo waliotarajia ingekuwa ya bure na ni lini ingezinduliwa. Kwenye sherehe za mashujaa zilizoandaliwa katika bustani la Uhuru, Rais Ruto alijibu mojawapo ya maswali nyeti yaliyokuwa vinywani mwa wengi wa Wakenya, swali la ni lini hazina hiyo ingeanza kutekelezwa. I am aware that the most significant question in the streets today, in border parking lots and fresh produce markets, is when will the Hustler Fund become operational? I want to tell them I have an answer for you today. I will launch this fund credit and savings product on the 1st of December this year. Tangu tangazo hilo, serikali imekuwa mbioni kutimiza mojawapo ya ahadi zake kuu, ahadi ambayo kulingana na waziri wa vyama vya ushirika na biashara ndogo Simon Chelugui itatimia tarehe 30 Novemba wala sio Disemba mosi. Hata hivyo, wengi wa mahasla wamekuwa gizani kuhusu utekelezwaji wa hazina hiyo ya mahasla, huku ripoti kinzani zikifurika mitandao ya kijamii na gumzo mitaani kuhusu ni nani anaweza kukopa, ni vipi mtu anaweza kukopa, ni nani anakopeshana, ni kiasi gani mtu anaweza kukopa na ni kiasi gani atarudisha baada ya muda fulani. Kulingana na sheria za usimamizi wa fedha za hazina ya Hustler inayopendekezwa na waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u, mtu yote anaweza kukopa kutoka kwa hazina hiyo mradi tu awe mwenye umri wa miaka 18 au zaidi, awe na kitambulisho na vile atimize matakwa mengine yatakayowekwa na bodi ya hazina ya Hustler. Aidha, Wizara ya Fedha imependekeza vyama vya ushirika almaarufu SACCOS vile kuwa kwenye orodha ya wanaoweza kukopa mradi tu kila mwanachama awe na umri wa miaka 18 au zaidi, chama hicho kiwe kimesajiliwa na serikali na kimeafikia matakwa mengine yatakayowekwa na bodi ya hazina ya Hustler. Ili kupokea mkopo huo hakuna usajili wowote utakaohitajika, kinyume na taarifa zinazosambaa mitandaoni, bali tu simu ya mkononi. The fund is working with the leading mobile network operators, Safaricom, Airtel and Telcom, to deliver the funds. They are also setting up a joint call center that will disseminate information and respond to issues and questions of borrowers. No registration is required, and
And all that will be required is to dial a code. I've already signed a request to CSICT to allow us to use a special code, short code. Mkopo wa kwanza wa hazina hiyo na utakaozinduliwa mwishoni mwa mwezi huu utafahamika kama personal finance, unaolenga watu binafsi. Kiwango cha mkopo katika bidhaa hiyo ni kati ya shilingi 500 na shilingi 50,000. Mikopo mingine itakayozinduliwa baadaye ni microloan, SMEs loan na startups loan, inayolenga haswa biashara ndogo ndogo. Japo viwango vya mikopo hii mitatu havijatangazwa rasmi, kulingana na baadhi ya ndani wa Rais Ruto, makundi yanayomezea mate mikopo hiyo yataweza kukopa kati ya shilingi 50,000 na shilingi 250,000. Na huku wengi wakishindwa ni vipi serikali itaamua ni kiasi gani ambacho mtu au kundi fulani linaweza kukopa, serikali imesema kuwa itatumia historia ya ukopaji ya mtu huyo au kundi hilo, wala sio mali wanayomiliki kuamua kiwango wanachofaa kupata. Na baada ya mkopaji kukopa kiwango chochote, atatarajiwa kurejesha fedha hizo chini ya siku 14 na riba ya kila mwezi ya 8% juu. Hii ina maana endapo mtu atakopa shilingi 1,000, baada ya wiki 2 atatakiwa kurudisha shilingi 1,080, na endapo atakopa shilingi zote 50,000 atatakiwa kulipa shilingi 54,000. Hata hivyo, maswali sasa yameibuka kuhusu ni kwa nini mtu anapaswa kurejesha pesa hizo baada ya wiki 2 wala sio mwezi mmoja, endapo riba hiyo ya 8% ni ya kila mwezi. Kando na hayo, kwa kila mkopo 5% itaenda kwenye akiba ya hazina ya malipo ya uzeeni NSSF ya mkopaji, ambapo kwa kila shilingi 2 serikali itatoa shilingi 1 zaidi. Kwa mfano, endapo mtu atakopa shilingi 10,000, shilingi 500 zitakatwa na kuwekwa kwenye akiba ya NSSF ya mkopaji, ambapo serikali itaongeza shilingi 250. Utekelezwaji wa hazina hiyo utasimamiwa na afisa mkuu mtendaji atakayeteuliwa na Waziri Chelugui, miongoni mwa majina matatu yatakayofikishwa kwa meza yake na bodi ya hazina ya Hasla. Afisa huyo mkuu atatakiwa kuhudumu kwa muhula wa miaka 4 na anaweza kuongezewa muhula mwingine wa mwisho na wizara husika. Naye mwenyekiti wa bodi hiyo imependekezwa anafaa kuteuliwa na Rais William Ruto na ataweza kuhudumu pia kwa mihula 2, ile ya miaka 3. Kulingana na mapendekezo ya Waziri Ndung'u, maafisa watakaopatikana wakivunja sheria ya hazina hiyo, ikiwemo kutumia vibaya pesa pamoja na kutoa taarifa za uongo, huenda wakatiwa ndani kwa kifungo kisichozidi miaka 5 au kutozwa faini ya shilingi milioni 10 au kuadhibiwa kwa njia zote mbili. Wataalamu wa masuala ya fedha, hata hivyo, wanahisi kuwa sheria hizo zingali na udhaifu. They should not depend so much on those credit reference bureaus. Instead, they should try and work with local community elders, the business community, to be able to identify who are the people in this community who are known to do business, who, if given 500,000 shillings or 100,000 shillings, can create jobs. Vile wanasisitiza kuwa ukosefu wa sheria ya kutathmini endapo watakaokopeshwa ni wafanyabiashara au la, huenda ukachangia katika matumizi mabaya ya pesa hizo. I think it's very important that the government tries to focus on entrepreneurs, people who have a track record of doing business, because when you do that, you end up giving people money, people who know what they'll do. Either they'll expand their business in a way. I think the risk is there'll be a lot of new people who will be able to receive these funds, people who've never done business before, and I think that's why maybe the government feels part of that should be put in savings. Wakati huo viongozi wa kisiasa wamegawanyika kuhusu endapo hazina hiyo itawafaa mahasla. The president has committed 50 billion. That will be a turnaround, because you can borrow as groups, you can borrow as individuals, you can borrow as small businesses. So these things is going to be the other way around, and that the business entities will be fully owned by the hustlers themselves, by the people themselves, and the loan which they will get from the hustlers fund is the interest rate is very manageable, and I can assure you that
2-3 years down the line, these businesses will have doubled their capacity. This is a scheme to just fatten the saving schemes that we have in this country for slaughter, and we know it. So we are telling the young people to be very, very cautious about this thing called the Hustler Fund. It is not what was promised, and it certainly is not what the hustlers were expecting. Miongoni mwa mahasla pia hali ni sawia. Wanasema njia moja ya kuweza kujitegemea kiuchumi inafaa uweze kupunguza madeni, na isipokuwa maisha ni mbaya sana na ni magumu, ni singependa kuchukua. If someone is complying and then paying on the right date, they should be given a higher amount of loan, not only a maximum of 50,000. We have a lot we are doing out here and we require some good amount of funding. Na ninajua itatusaidia pakubwa sana. Sio kama hizi zingine, unajua hata kitambo ufikie access tu inakuwa mambo mingi, mara wanataka ID, wanataka guarantors. Kwa sasa macho yote ni kwa serikali kuona ni hazina ya aina gani itakayokuwa ikizindua katika siku au saa chache zijazo, huku uamuzi wa kuchukua au kutochukua mikopo itakayokuwa kwenye hazina hiyo ukiwa mikononi mwa mahasla wanaolilia suluhu ya changamoto wanazokumbana nazo. David Muthoka, KTN News, Nairobi.